Question 7 says, a student uses this apparatus to investigate how the efficiency of an electric motor varies with its input voltage. So in this setup, we have like first একটা DC power supply. DC power supply কি করবে? It will provide electrical energy. মানে it will deliver a steady voltage and current. আমরা লিখে রাখি সাথে সাথে to understand যে it delivers steady voltage and current. And what do we know? Energy is equals to V into I into T. So this basically is giving me electrical energy. This is connected to a joule meter. Joule meter is a device that measures the total electrical energy that is being supplied. So measures electrical energy supplied. And lastly, this is connected to an electric motor. মোটরটা কি করতেছে? মোটরটা এই জুল মিটার থেকে সাপ্লাইড এই পাওয়ার সাপ্লাই থেকে সাপ্লাইড ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটাকে মেকানিক্যাল ওয়ার্ক ডানে কনভার্ট করতেছে। হোয়াটস ইটস ওয়ার্ক? এটা বেসিক্যালি এখানে একটা ম্যাস আছে, এই ম্যাসটাকে ও ইদার উপরে লিফট করবে, উপরের দিকে লিফট করবে। তো এই যে লিফট করতেছে, দিস ইজ মেকানিক্যাল ওয়ার্ক ডান। ও এই এনার্জিটাকে মেকানিক্যাল ওয়ার্কে কনভার্ট করতেছে। সো ইলেকট্রিক্যাল মোটর converts electrical energy to mechanical work. And through this experiment, we are investigating আমরা যে পাওয়ার সাপ্লাইটা দিচ্ছি সেটাকে ইউজ করে সেটাকে কত ইফিশিয়েন্টলি, কত ইউজফুলি এই ইলেকট্রিক মোটরটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে মেকানিক্যাল ওয়ার্কে কনভার্ট করতে পারতেছে। যত ইউজফুলি কনভার্ট করতে পারবে তত কি এফিশিয়েন্সি বেশি। আচ্ছা, so moving on, this is the student's method. Student কি করলো? Connect the electric motor to DC power supply and joule meter and attach 1 kg mass to the electric motor using a length of string. Set the voltage of the power supply to 10 volt and switch on the power supply. Switch off the power supply when the mass has been lifted through a distance of 50 centimeter. So আমাদের এখানে মেকানিক্যাল ওয়ার্কটাই হচ্ছে এটাকে লিফট করানো। সো আমরা দেখবো যে কত এফিশিয়েন্টলি ইলেকট্রিক মোটরটা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিকে মেকানিক্যাল ওয়ার্কে কনভার্ট করে কত এফিশিয়েন্টলি এটাকে উঠাতে পারতেছে। এটাকে 50 সেন্টিমিটার উপরে উঠাচ্ছে। অলরাইট, calculate the energy transfer to the GPE store of the mass. So যখন কোনো কিছু lifted up হয়, when something gains a height, it has GPE, gravitational potential energy stored in it. So আমাদের এখানে কাজই তো এটা, তাই না? মেকানিক্যাল ওয়ার্কে কনভার্ট করা। মেকানিক্যাল ওয়ার্কটা এখানে হচ্ছে to lift up the mass. Lifting up the mass is converting the mechanical work energy into GPE, right? So এখানে basically ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি থেকে মেকানিক্যাল ওয়ার্কে কনভার্ট হচ্ছে, মেকানিক্যাল ওয়ার্ক থেকে জিপিই তে কনভার্সন হচ্ছে। দিস ইজ দ্য এনার্জি ট্রান্সফার। আচ্ছা, ক্যালকুলেট দ্য এফিশিয়েন্সি অফ দ্য মোটর। ওকে, মোটরের এফিশিয়েন্সি কি হবে? We will compare the electrical energy input from the joule meter to the mechanical work output, which is the GPE. Firstly, আমাকে বললো, the student repeats this process, setting the power supply to a different voltage each time. আমি এই ভোল্টেজটা চেঞ্জ করব, ভোল্টেজটা চেঞ্জ করলে each time there will be a different electrical energy. So আমি দেখবো প্রত্যেকবার একটা ডিফারেন্ট ইলেকট্রিক্যাল এনার্জির জন্য কত ইউজফুলি আমার ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটা মেকানিক্যাল ওয়ার্কে কনভার্ট হচ্ছে। Alright, so I'm asked give two control variables for this experiment. এখানে I am changing the voltage, which is in turn affecting the efficiency of my motor. So dependent is the efficiency of the motor and independent is the voltage, right? And I need to find control variables. Control variable কি হবে? এখানে আমি যেহেতু ভোল্টেজটাকে চেঞ্জ করতেছি, every time I will have to use the same mass, same 1 kg mass. Every time I will have to raise it to 50 centimeter only, right? And temperature of the motor will have to be same every time, but আমাকে just দুইটা লিখতে হবে। So let's write the most obvious one, which is mass being lifted and height lifted. Done.
Second, show that the GPE store of 1 kg mass increases by 5 joule when it is lifted through a distance of 50 centimeter. GPE এর formula is mgh. Mass is 1, g is 10, and height is 50 centimeter. But আমরা কি জানি distance বা length এর SI unit হচ্ছে meter. So I will have to convert it. 50 centimeter কে meter convert করে 0.5. This should give me 5 joule. Whenever you have a show, whenever you have like a show, that question, তোমাকে সবগুলা step দেখাতে হবে, must. তুমি চাইলে এভাবে লিখতে পারো, show that questions এ সবসময় every single step, no matter how stupid the step is, every single step show করতে হয়. The table shows the student's result. Calculate the motor efficiency when the power supply is set to a voltage of 10 volt. এই যে সবার efficiency কিন্তু বের করা, just except the 10 volt এর efficiency. So I'm supposed to find the efficiency of the 10 volt. Efficiency formula কি first efficiency? যে calculation করবা আগে always write the formula. Useful energy output divided by total energy input. And এখানে notice করে দেখবা it has to be in percentage, right? So we have to do a into 100 for that. Useful energy, এখানে আমার কাজ কি ছিল? ওই certain massটাকে lift করা, মানে mechanical workটাকে GPE তে convert করা. That was my work. আমি কতটুকু convert করতে পারছিলাম? 5 joule. তাহলে আমার usefulটা হবে 5 joule. 5. টোটালটা কত? জুল মিটার কতটুকু পাস করা ছিল? 12.7 ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি পাস করতেছিল। সো এখানে হবে কি 12.7 into 100. This should give you 39.4%. Done. Next, plot a graph of motor efficiency on the y-axis against the power supply voltage on the x-axis. So তোমাকে just কিছুই না, এখানে যে ভ্যালুগুলো দেয়া আছে সেটা থেকে একটা গ্রাফ ড্র করতে হবে। এটা আমি অলরেডি করে ফেলছি, and do not draw like the one I did. এটা একদমই স্মুথ না, বাট তোমার গ্রাফ একদম স্মুথ হতে হবে। Use a sharp pencil. You can use a pen, but risk কেন নিবা, right? Use a pencil and a sharp one. গ্রাফের মধ্যে one thing that you must make sure is labeling the axes. দুইটা axis you must label, and এখানে অনেক ইজিলি বলে দিছে কোনটা y axis আর কোনটা x axis থাকবে। শুধু লেবেলিং করলেই হবে না, if you do not include a unit in your labels তাহলে তোমাকে মার্ক দিবে না। এটা শুধু এই গ্রাফের জন্য না, সব গ্রাফের জন্য। ফার্স্ট, সেকেন্ড থিং, একটা সুইটেবল সেন্সিবল স্কেলিং নেওয়া। এই স্কেলিং খুবই সেন্সিবলি নিতে হবে, and you must cover more than 50% of your graph paper. Then আমি ড্র করলাম, করার পর আমাকে বললো draw a curve of best fit. Done. Using the graph, determine the minimum power supply that will allow the electrical motor to operate at maximum efficiency. তো আমার এখানে কতটুকু পাওয়ার সাপ্লাই দিলে ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি হবে? আমি এখানে গ্রাফ থেকে দেখবো আমার ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট কোথায় উঠছে। I can see it's here. Oops. এটা অলওয়েজ গ্রাফ থেকে যদি কোনো ডেটা দেয় যেটা নিয়ে তোমাকে কাজ করতে হবে, it's always better to mark that value on the graph using a pencil. যেভাবে dotted lines দিয়ে always mark করাটা is the best idea. So এখানে it's I guess 6.4, and I'm supposed to find the minimum power supply. So 6.4 volt. এখানে লিখবো 6.4. See, এখানে বলছে না using the graph, so you should always use dotted lines to show the thing on the graph as well. Done with question 7.